హాయ్ వెల్కమ్ టు అమ్మా న్యూస్. ఇప్పుడైతే మన ముందు ఒక అందాల రాసున్నారు. ఆవిడ చూడంగానే ఒక్కసారిగా మన కళ్ళు అయితే మాత్రం ఎటు కదలకుండా ఆవిడనే చూస్తూ ఉంటాయి. ఆవిడ పేరు ఎవరో అనుకుంటున్నారా? మీకైతే చిన్న క్లూ ఇస్తా. ఆవిడ భూమ్ బద్దలు ఈ పాటికే అందరూ మనసులో ఎవరో అర్థమైపోయింది. ఆవిడ మరెవరో కదా, అప్సరా రాణి. ఇప్పుడు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు, మాట్లాడేద్దాం. అప్సరా రాణి గారు, హాయ్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను. ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. మీకు తెలుగు వచ్చా? కొంచెం వస్తుంది. యా, మొదటిగా మీరు ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక సినిమాతో మళ్ళీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు, తలకోన. అసలు తలకోన కాన్సెప్ట్ ఏంటండి? తలకోన కాన్సెప్ట్ బేసికలీ ఇట్స్ అ నేచర్ డ్రివెన్ స్టోరీ అండ్ నేచర్ ఇస్ సో పవర్ఫుల్ అండ్ we as humans are affecting nature, spoiling nature. We all know that. So how the nature turns back and how the entire mystery and thriller goes around the nature and the people and the cops and everything. So that's the story. Okay, especially తలకోన మూవీలో మీ పాత్ర ఏంటి, మీ క్యారెక్టర్ ఏంటి ఈ సినిమాలో? So I'm playing an undercover cop. Okay, super. So my character is very different from what you've seen. It's a bit of rowdy, as you can see in the trailer. I'm beating up people. So it's a very rowdy sort of cop, and she beats up, and she's very strong personality. So, super. Yeah. అయితే ఎస్పెషల్లీ ఈ తలకోనలో మీరు అడవిలో షూట్ చేశారు. షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఫారెస్ట్ లో చాలా ఇబ్బంది అనిపించి ఉండొచ్చు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో. ఇట్లా ఫేస్ చేశారు, డిఫికల్ట్ గా అనిపించిందా ఆ షూటింగ్ ప్రాసెస్? Yes, it was very challenging, I would say, because first thing, we have no network, and as humans we are stuck to phone. So absolutely no network. And another thing, it's a forest, so forest, the floor is not so first day I couldn't even walk. And by the final day of shoot I was running like a monkey. So of course it's a different experience, completely zero pollution. And the trees were like hundreds of years old, like big trees, and the red sandalwood trees we saw, and I saw a lot of wild animals. So I could see how powerful the nature is and how as humans we are actually completely spoiling it, I feel. రియలీ యాక్చువల్లీ మీరు నైట్ టైం కూడా టోటల్ ఎన్ని డేస్ షూట్ జరిగింది? So 15 days we shot in Talakona, and I think 10-15 days in Hyderabad. Yeah, and so definitely in forest it was very difficult. Night time it was restricted. So night time it was not allowed, but we used to shoot during the day. నైస్. అలాగే తలకోన సినిమా మీకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? అంటే ఇది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్, ఇప్పటిదాకా మీరు చేసిన వాటిలో ఇది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. సో ఫస్ట్ ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? When I got the offer I was very happy because I don't want to do repetitive work. I want to do different work, and me as a kid I've learned taekwondo. And super. Taekwondo player? Yes. So I also needed a director who can explore my talents, and fighting is one of those, but no, people don't know it yet. They will see it in the movie how good I fought. So when I got the offer I was really happy because I was getting a few offers, but honestly I was not interested, and I was kind of rejecting them because I wanted to do something different. So when I got this offer I was very happy because my mom, she's a huge fan of Vijay Shanti, and she played a cop role, and she did fighting. So as a kid I have grown up watching those, and my mom, she used to always pray to God that I wanted to do some fighting, I wanted to play. So I think because of her prayers I got it. Because of taekwondo player you were. That's why you can easily do that. ఎవరికి తెలియదు, అంటే అట్లా ఎట్లా చేసేసారో అనుకుంటారు, ఎందుకంటే ట్రైలర్ లో కూడా మీరు సునాయాసంగా చేసేసారు, చాలా ఈజీగా చేసేసారు. అలాగే చూసుకున్నట్టయితే ఈ సినిమా డైరెక్టర్ గురించి చెప్పాల్సి వస్తే ఏం చెప్తారు? డైరెక్టర్ Nagesh sir, I would like to really thank him for thinking of a concept, because we all know we live in a patriarchal society, and it's all even the industry is a hero driven industry. Heroine usually
just does a love interest or a few songs or Yeah. something. So I really want to thank Nagesh sir for thinking something unusual, and it's definitely a challenge for the director to come up with a story like that. And even I would like to thank Apsara Creations. This is their first movie and they're doing a woman-centric movie. You know, as producers, people want to invest money with the hero because it's more easy and it's more, they're more confident that they will get the money return. But Apsara Creations actually doing a movie with women empowerment, which I really appreciate. మీరు బిఫోర్ గ్లామర్ రోల్స్ చేశారు. Yes. ఇప్పుడు కూడా ఈ సినిమాలో కూడా కొంతమేర గ్లామరస్ రోల్ ఉంటుందంటారా? It's actually not a glamorous role. Yeah, it is more like a serious serious cop role. See, if you've seen me in glamorous role, it's a perception of a director to show me like that, and in this movie it's a perception of this movie's director to show me in a different way. So I am just trying to explore different directors who can explore my talent on screen. Yes. యాక్చువల్లీ మీ డ్రీమ్ రోల్ ఏంటి? Playing undercover cop was definitely one of my dream roles. Okay. And I want to play a thief, a big thief, and that is also one of my dream roles. సూపర్. ఇప్పటి వరకు చాలా డిఫరెంట్, అంటే చాలా మంది లేడీ ఓరియంటెడ్ చేయాలి అని అందరికీ ఉంటుంది, లేడీస్ డెఫినెట్లీ హీరోయిన్స్కి ఉంటుంది, కానీ మీరు డిఫరెంట్గా థీఫ్ రోల్ చేయాలి అని చెప్పడం మీరే మీ నోటి నుంచే విన్నాను. అయితే మాత్రం ఇది ఖచ్చితంగా ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. అలాగే గతంతో అంటే మీరు ఇందాక అన్నట్టు చూస్తే ఇండస్ట్రీ ఖచ్చితంగా హీరోస్ మీదే మనీ పెట్టాలనుకుంటుంది. సో మీరు హీరోయిన్గా ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు చాలా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసి ఉంటారు. మనం వింటాం కాస్టింగ్ కోచ్ అని అది అని ఇదని. మీరు ఎప్పుడైనా అట్లాంటి ఫేస్ చేశారా ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు? Yes, it is definitely there because so with me what happens is my mom, she always is with me and she makes sure I'm safe. So a lot of people have problem with my mom being with me, so I don't do their movie. I reject it. It's okay. అలా ఎన్ని మూవీస్ రిజెక్ట్ చేస్తుంటారు? I have rejected a lot of movies. I have rejected big movies also, like with big star cast and everything. See, for me, I need to feel safe. As a woman, I need to feel safe, and I don't think being scared of some star cast or being big directors, I should do something. I always think I believe a lot in Lord Shiva, and I'm a Shiva Bhakt, and I think I don't want to do anything wrong just to get a movie. It's not worth it. Anybody who wants me in their movie will respect me and respect that my mom accompanies me and my terms. And if they want to take me, it's okay. If they don't want to take me, that is also okay. అలాగే ఎస్పెషల్లీ తలకొన మూవీ విషయానికి వచ్చేస్తే ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకి బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది అంటారా? Yes, it will. They will definitely connect because this is a very realistic story. We see how a few politicians, what kind of corruption they do and what kind of smuggling happens, which is actually connected to some. So we've seen a lot of stories in past also happening like that. So it's a very politically connected, and the smuggling of red sandalwood and a lot of drugs and everything. So this is very related to that, which is I think which will really excite the audience because there's a lot of factors, and the thing is the movie shows how powerful nature can be. So I'm a very nature driven person, so it's very exciting for me. And also I think, see, a hero fighting is very usual, but a heroine fighting I think is very unusual, so they'll be very entertained, I think. అలాగే ఈ సినిమాలో వర్క్ చేసేటప్పుడు కో ఆర్టిస్టులు కానీ అసలు ఈ సినిమాలో హీరో ఉన్నారా? There's no hero in the movie. It's not a love driven, there's no love story in the film. It's not a love driven, but yes, Ajay Ghosh sir has worked and he's a very senior artist, and I have a fight scene with him also. So he's the main villain in the film, and I have a few friends, Yogi Khatri sir and Debbie and a few other girls who are playing. A lot of padding artists, a lot of actors have producer sir Shida Reddy sir
has done one MLA character. So we have a huge cast in the film. Yes. అంటే మీరు కంఫర్టబుల్ గా ఆర్టిస్టులు అందరితో కో ఆర్టిస్టులతో వర్క్ చేశారు Yes, yes. మూవీ షూటింగ్ Yes. It was సూపర్ a lot of fun. అలాగే చూసుకున్నట్టయితే మీరు ఇంత అందంగా మెయింటైన్ చేయడానికి కొంచెం కష్టపడాలి కదా, అసలు ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు? అంటే జనరల్ గా హీరోయిన్స్ అంటే బయట ఎట్లా ఉంటుందంటే వాళ్ళు వెల్ మెయింటెనెన్స్ చేస్తారు, చాలా ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తే మేము కూడా అదే అలా చెయ్యాలని చెప్పి కామన్ ఆడియన్స్ అనుకుంటారు. So my mom takes care of me, of my skin and my hair and everything. So she just advises me to drink more water. Okay. And I turned vegetarian last year. Oh. So after turning vegetarian, I could see a different kind of glow in my skin, because when we eat non-veg, usually these boiler chicken and everything, they give all injections to them, and those hormonal medicines goes to our body, and it affects and leads to cancer and a lot of other diseases. So I think eating healthy, eating green, and having a lot of water, maybe working out a little yoga, and thinking positive and doing good to other people, being compassionate is the secret to my beauty. సూపర్, అర్థమైంది కదా. బాగా ఎక్కువ వాటర్ తాగండి, అలాగే నాన్ వెజ్ మానేసిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ గ్లో పెరిగిందంట. సో అట్లాగే మీ ఇష్టం, తింటే తినండి. ఒకవేళ నాన్ వెజ్ మానేస్తే ఇంకా మీరు కూడా అప్సరా రాణి లాగా మంచిగా గ్లోగా ఉంటారు. అయితే బేసిక్గా మీరు పుట్టినప్పటి నుంచి ఖచ్చితంగా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటారు. ఇంకా బ్యూటిఫుల్ కావడానికి ఈ టిప్స్ అలా అనమాట. అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మూవీస్ చేసేటప్పుడు, మూవీ షూటింగ్స్ గ్యాప్లో ఉండేటప్పుడు మీ హాబీస్ ఏంటి? అంటే మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారు? So my hobbies is dancing, as you all know, but what you saw in Boom Badal, that is not my forte. Okay. I'm a Kathak dancer. Oh. So I love doing Kathak, and I want to learn singing, but I'm very basic beginner, but I want to focus on that. And I do roller skates, and my most favorite thing to do is going on treks, because I'm a nature lover. I go on treks every weekend with my puppy, and I feel the power of nature, and when I go closer to nature, I feel it gives me some sort of positivity and power. So that's my అలాగే మీరు అన్నట్టు ఈ క్రాక్ మూవీలో భూమి బద్దల సాంగ్ వచ్చినప్పుడు, Yes. అంటే ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? ఫస్ట్ ఐటమ్ సాంగ్ కదా మీకు అది. Yes, yes. ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? ఆఫర్ అసలు ఎట్లా వచ్చింది? Honestly, I didn't want to do it. Okay, why? Because we all know that people stereotype the actors. They Yeah. tell, like if she's doing songs, I only started Yeah. getting song offers. If I'm doing a role which is a little bold or lesbian character, so I'm only getting those. So for me, I thought, because I want to be an actress, I know I'm good at dancing, but I also wanted to focus more on my acting career. So when I got the offer, and the first time I told no, I don't want to do it. But then Gopichand Malineni sir and RGV sir, they both convinced me, no, you should do it. It's going to be a very big set and it's good and everything. So I said okay, but my first choice is not do it. But I'm glad people loved it. So I'm happy that I did. Yeah. అది సెన్సేషనల్ సాంగ్ అయింది, అసలుకి ఓ రేంజ్ ఐటమ్ సాంగ్ అయిపోయింది. అయితే ఆ పాట మీరు పాడగలుగుతారా? ఆ సాంగ్ Boom badal na badal sound nee kuda. I don't know the lyrics. ఇట్స్ ఓకే. Yeah, na I just know that much. Yeah. సూపర్ సూపర్. అయితే మీరు త్వరలో సింగర్ కూడా కాబోతున్నారు. I want to be, maybe someday I'll sing for my album. సూపర్, వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్. Thank you. అలాగే ఎస్పెషల్లీ ఇండస్ట్రీలో మీరు ఫస్ట్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారితో ఎక్కువ సినిమాలు చేశారు. ఒక 3 movies దాకా చేశారు. One movie. Yeah. Okay. Dangerous. Yeah. Because we promoted it more because the release delayed, I think. The Okay, release got delayed, so we Okay. promoted. I've done one short film, thriller, Oh. and one movie, Dangerous. ఆయనతో ఎలా ఉండేది మీ అనుబంధం, రిలేషన్? It's very good. He is like my father. He's like my mentor. He's my guru. He's taught me so much in the industry, and I mean, as an actor, he's taught me so much. And we all know Ram Gopal Verma's school is big. There's so many big actors, big directors who have come from his school. So I feel happy that I'm also one of the most recent student, I think. ఎస్. అయితే చాలా మంది బయట ఒక అపోహ ఉంటుంది, అంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి లేడీస్ అంటే కొంచెం పిచ్చి,
లేడీస్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపుతారు Yeah. అట్లా. కానీ మీరు మాత్రం చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటారు అని విన్నాం. ఎట్లా అసలు అంటే నిజంగా ఆయనకు ఆ పిచ్చి ఉందా? జనాలు అనుకుంటారు అట్లా ladies See, అంటే. he has his he posts very different sort of pictures Yeah. with women and everything, but with me he is like my father. So people have really been asking me, but just they should be in my situation and imagine, would I have anything wrong with a person who's my father's age? Yeah. Absolutely not. Yeah. Absolutely not, because he's like my father and I respect him like that, and with me he is very respectful. I can't talk about other pictures or other women what he has posted, but with me, even not only him, whoever I have worked with till today, I have very much stuck on my own terms, because for me, nothing is more bigger than my own respect and my own principles. So that is my most important thing, even more than my acting career. That is. So I've always and people around me, they have to come on my terms or they can't work with me. So he's been very nice like that. Yeah. సూపర్. ఆయనతో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది మీకు? Very good. He taught me a lot. When I shot the movie with him, I actually understood how a Bollywood movie is shot, and we all know his making is completely different. And so I learned a lot in the process. Yeah, because being a new actor, when you get to work with such big director, you learn a lot. So I learned a lot, and I think it's helping me in my acting further movies also. ఓకే. ఫ్యూచర్ లో ఆయన మూవీస్ కి ఆఫర్ వస్తే ఆయన డైరెక్షన్ లో మీరు చేస్తారా? See, it depends, because he offered me one movie a few, I think 6 months back, and I did not like the story. Okay. So I You rejected that. Yeah. So for me, I need to be convinced as an actor. I am not in a hurry to do back-to-back films, or I'm not desperate to do 10 movies, 12 movies in 1 year. And I'm okay with not doing a lot of movies. I'm not that desperate, but I want to do something which I can be happy at the end of the day, and which is very different from what I've done before. సూపర్. So, yeah. ఇప్పుడు మీ ఫేవరెట్ హీరో తెలుగులో ఎవరున్నారు? Favorite, I don't know how can I take one favorite, but there are a lot of great actors. I don't have like one favorite. I like a lot of బట్ పలానా వాళ్ళతో యాక్ట్ చేయాలి అంటే సో అండ్ సో పర్సన్ యాక్ట్ చేయాలి అనుకున్న అలా హీరో ఎవరైనా ఉన్నారా? I mean, any hero who would want to work with me, I would work. As long as I like the story. So I don't have a particular choice like that. No. ఇప్పుడున్న తెలుగు ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్ ఎవరంటే ఇష్టం? Sridevi, any Sridevi. day, any Okay. day. I've followed her, and the sari also I'm wearing is inspired from Sridevi's sari phase, and like we are obsessed with what cinema and what she has offered us as audience. We still learn from her, and she'll always be in our hearts. ఇప్పుడు జనరేషన్ లో ఇప్పుడున్న చాలా మంది ప్రజెంట్ తెలుగులో చాలా మంది విత్ ఎక్సెప్ట్ శ్రీదేవి I think Tamanna Bhatia. తమన్నా She's భాటియా. very beautiful. Yes. And she's so pretty, and I really like her. అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే మీరు నెక్స్ట్ మూవీస్కి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు అంటే పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్స్తోనే డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, సో అండ్ సో ప్రాజెక్ట్స్ అట్లాంటివి ఏమైనా పెట్టుకున్నారా? లేకపోతే హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ అనే కానీ లేకపోతే ఇట్లా Not necessarily heroine oriented, but I always prefer having an equal space with the hero. I don't want to do a movie where I'm only the love interest or only one song, because then I think I'm worth more than that, and so I want a bit of equal sort of screen space, and something that has an impact on the story, just not the love interest. So that would be my sort of choices. బిఫోర్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చేటప్పుడు అంటే కొత్తలో మీరు కొన్ని గ్లామర్ రోల్స్ చేశారు, కారణాలు ఏంటి? See, I don't know anybody in the industry, and people, when they see me, a director, when he sees me, he wanted me to do a particular role. I was convinced to do this role, and I've been a model, so I can carry a bikini and a sari both very gracefully, and I work out, so I'm very confident on my body. But I realized that Telugu industry people, I realized one thing, that they want you to be glamorous, but then they make you feel bad for
being glamorous. Yeah. So that's a very hypocrisy that I kind of have been facing, and but I think it's everywhere. Yes. But now I'm very choosy about what I. In the beginning of my career, my only sort of selection was because if it's a clean project, if it's good people, then I was working. But now I'm also on top of that, I'm also choosing what I want to do. యా మీరు అన్నట్టు గ్లామర్ రోల్స్ చూస్ చేసుకున్నప్పుడు ఆఫర్స్ కూడా అవే వస్తూ ఉంటాయి, గ్లామర్ Yeah. రోల్సే వస్తూ Yeah, ఉంటాయి. yeah. బయట కూడా అంటే చూడడం కూడా మనల్ని ఇంకా ఆ క్యారెక్టర్లోనే చూస్తాం. అట్లా మీకు ఇబ్బంది అయిందా? See, when I out as an audience, when I wanted to work in the industry and I studied, I saw most of, like, if you see the top 5 actresses in the Yes. industry, Yeah. I've seen most of them in a bikini. I've seen them in a lehenga, half sari. I've seen them in a sari. Yeah. So I saw them in all different kind of outfits. So what I think as an actor, you need to carry all kind of outfits gracefully. That's the whole point of being an actor, and play all the different sort of characters. So we like Tamanna is my favorite, and I appreciate her for doing. But we saw a recent Lust story too. Yeah. She's done a little bold romance. romance. I appreciate that. But then, see, since I'm in the beginning of my career, people sort of got me the similar roles, but I ended up rejecting it because every time I want to be seen, I want to do something different. Otherwise, I don't see a point doing the movie and wasting my time and others' time. ఎస్పెషల్లీ ఈ తలకోన మూవీలో ఒక ఓట్కా సాంగ్ ఉంది, సమ్ మిక్స్ చేస్తే Yes, yes. నిజంగా మిక్స్ చేస్తే అంత కిక్ వస్తుందా? I don't know. We were just shooting and we did not drink that. I don't know who drank that, but I will not suggest that to audience. We have done that for the shoot. I don't know how safe that is. Don't do it. యాక్చువల్లీ మీరు టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ కంఫర్ట్గానే ఉంది. See, every place has comfort and discomfort. So I won't say it's completely comfortable. I won't say it's completely discomfortable. It's been somewhere. It's not black and white. It's grey. So it's in the middle somewhere. మీరు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చేటప్పుడు మీ పేరెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేశారా సినిమా ఇండస్ట్రీకి వస్తున్నా అని చెప్పి? As in, have they accepted me? యా I think that they can answer because I don't know what to say. Okay. I accept me for the way I am, and I appreciate me for the way I am, and I think that is what matters. And I have some of the audience who love me, and that is I'm very grateful for the love. But I don't know about industry accepting me or not. It's their choice. మీరు ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నారు కదా, మీకు ఫ్యాన్స్ నుంచి కానీ లేకపోతే కాలేజ్ డేస్ నుంచి కానీ మీకు ఏమైనా లవ్ లెటర్స్, ప్రపోజల్స్ ఖచ్చితంగా వచ్చి Very ఉంటాయి? less. I was like a boy in my college. I was Okay. like a boy. I used to dress up like a boy and go to my college. All my guy friends used to treat me like a boy. Oh. So I didn't know fashion, but by the end of my college, I did modeling. I was Miss Bangalore 2016, and I was Miss University India 2017. So I sort of learned fashion, and honestly, I've got very less proposals. Guys used to be scared of me because ye maregi. Matlab, I used to always Taekwondo player. I used to always be this rowdy kind of tomboy. So not a lot of proposals in my life. ఇక్కడ ఫ్యాన్స్ నుంచి ఆఫ్టర్ మూవీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్యాన్స్ ఎవరైనా Yeah, I mean, yesterday I got a lot of roses from a lot of guys, so it was very sweet, and I was blushing. It was very sweet. అండ్ కంప్లీట్లీ మీ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ తలకోన సినిమా సూపర్ హిట్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ ఇంకా మీరు పెద్ద హీరోయిన్ అయిపోవాలి. Thank you. సీరియస్లీ అమ్మా న్యూస్ తరపు నుంచి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నేను కూడా. అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్, వెరీ గుడ్ లక్. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో for మచ్. having me. ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ. అయితే మనం చూసారు కదా అప్సరా రాణి గారు ఎంత అద్భుతంగా ఆన్సర్స్ చేశారో. అలాగే ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ. కీప్ వాచింగ్ అమ్మా న్యూస్.